Willow mi abofeteó en público, solo para impresionar a otro hombre. Ese mismo día por y bloqueé todas sus formas de contactarme. Todos así quedaron impactados. Después de todo, Willow y yo crecimos juntos. Me gustaba desde hace más de 10 años. Años incluso juré que me casaría con ella. Willow me confrontó enojada. ¿Por qué? Solo porque te di una bofetada. ¿Puedes dejar de serte mezquino? Eres un hombre, ¿no? Pero yo solo me burro, y lo pregunto. El día antes de que me abofetearas. ¿Recuerdas lo que le dijiste a alguien más? ¿Debería ayudar a recordarlo? Su rostro palideció al instante. Y así quedó sin palabras. Capítulo 1. Willow y yo nacimos en el mismo hospital. Ella acaba de llegar. El mundo unas horas antes. Nuestros padres eran vecinos en el mismo pueblo. Después de que de morir en nuestro barrio, nos mudaron al mismo edificio de apartamentos. Luego a la pubertad antes que yo y de niñas, siempre usaba su ventaja de altura para mandarme y tratarme como su compañero. Yo era introvertido y a menudo me enfermaba. Y cuando estaba en cuarto grado me convertí en un blanco habitual para un grupo de chicos de nuestra clase. Miraban los libros de texto, tiraban basura en mi vaso de agua, y a veces incluso me empujaban fuerte por detrás. Fui al maestro llorando pidiendo ayuda, pero él solo dijo, ¿porque solo te intimida ti y no a los demás? Tal vez y porque no encajas. Tú también tienes parte de culpa. Ese día después de la escuela, cuando les conté a mis padres lo que pasó, el tío Lou, el padre de Willow, estaba de visita en casa. Vio las lágrimas en mi rostro. Se dio la vuelta y trajo a Willow de su casa. Willow, de ahora en adelante caminarás a la escuela con tu hermanito. El tío Lou le dio instructions. A la mañana siguiente, Willow me esperaba en la puerta con su mochila. En la escuela, me tomó de la mano y me acompañó al aula. Era más alta que la mayoría de los chicos en nuestra clase. Y cuando encontró al cabecilla del grupo que me acosaba, lo arrastró hasta el callejón detrás de los baños. Me quedé detrás de ella observando como esta chica golpeaba a un grupo entero de chicos hasta que lorban y se lamentaban. Te lo advierto. Esa te atreves a intimidar a George otra vez. Te era peneras. Su voz no era fuerte, pero me estremeció profundamente. En ese momento, la brisa le levantó el pelo largo y su leve sonrisa y esos ojos brillantes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. A esa edad no entendía el amor, pero una cosa sí sabía. Mientras pudiera verla, me sentí feliz. Desde ese día, lo viera o hiciera sol, Willow siempre esperaba en mi puerta para que pudiéramos ir juntos a la escuela. Incluso cuando estaba enfermo y tenía que faltar clases, ella me acompañaba a la escuela primero y me recogía antes de que terminara la jornada escolar. Había un descanso de 10 minutos durante el recreo de la mañana y yo la seguía donde quiera que fuera Willow. A menudo fingía estar molesta y agitaba la mano, diciendo si segundo no esperaría que vayas a la escuela la próxima vez, pero nunca me detuve. Fellows me quedé cerca de ella lamándola a mano Willow a cada paso. Un día después de la escuela, no estaba fuera de mi aula como siempre. Busqué algunas salas que solía visitar, pero no la encontré. Incluso el guardia de seguridad vino. Y me dijo que me fuera, pero no la six por ningún lado. Camin hacia la parada del autobús. Me sentí abatido cuando finalmente la six masticando chicle en una tienda cercana. Camino hacia mí. Todavía hacia rebullas y ese que jaba, de que te habías tardado demasiado. Entonces saco un caramelo. De su bolsillo y me lo entrego. Paso el tiempo y Willow y yo crecimos juntos así. Tuve un restaurante ese verano. Y finalmente la alcancé en altura. Después, crecí bastante más.
En piece noter que mi miraba de otra manera. Cuando la ayuda con matemáticas, no miraba las preguntas. Mi sonría. Cuando el autobus había lino guaidanía que ayar de pai. La sixtirando timidamente del dobladillo de mi uniform. Después de nuestros exámenes de admisión a la preparatoria, ambos entramos a la mejor escuela de la ciudad. Su madre bromeó. He visto crecer a George. Sería un excelente yerno. Willow, ¿qué tal es lo hacemos oficial? Una vez que ambos ingresan a la universidad. Sup que la tía Lu estaba bromando, pero Willow es sonrojo y es medio en mi habitación. Todos los adultos vieron su reacción, y yo también. Podía oír mi propio corazón latiendo como un tambor mientras gritaba. Mi gusta Willow un día mi casar con ella todos así rieron, y pensé que ella también lo escuchó desde dentro de la habitación. Pero ese sentimiento especial, luego es su fin en nuestro último año de preparatoria. Capítulo tu el primer día de nuestro último año de preparatoria. Mientras toda la clase estaba sentada esperando nuestros nuevos libros de texto, un niño con una carbolante, y solita, estaba parado en la puerta. El profesor del aula lo condujo al podio, y lo presentó. Este es Makoto, un nuevo estudiante transferido. El último año es un momento crucial, así que espero que todos lo hayan adaptarse. La luz del sol iluminó su rostro. Sonrió, miró a su alrededor y luego fijó su mirada en mí. Escucha un amigo. El dijo, hey un simpático en esta clase. Para ser más específico, alguien que sigue una chica como un compañero lío. Guau. La habitación es lino de jadios y murmulos. Lo mira los ojos y trague saliva con dificultad. En siquiera tuve que voltearme para saber que todos me miraban fijamente. Después de ingresar a esta escuela secundaria de primer nivel, rara vez me encontraba con alguien de mi escuela primaria o secundaria. Pero rara vez no significaba nunca, y cuando me veían, todavía seguía Willow como antes de que ese rieran disimuladamente a mis espaldas. Al menos nadie ese había atrevido nunca, para decirlo la cara, hasta ahora. Lo siento, dijo Juan Makoto con sarcasmo. También hoy que eres muy orgulloso. ¿Te molestar de esto? Levanto las cejas y me miró con una mirada provocativa. Pero en serios, eres un chico. Siempre sigues una chica. ¿No es un poco patético? Ella no es tu mamá. O eres parte de un grupo especial. Makoto eso es sufficient. Willow golpeó su mano sobre el escritorio y se levantó. Su silla se cayó con un fuerte golpe. Makoto finalmente apartó la mirada de mí, pero su expresión se suavizó de repente. ¿Me equivoco? Lu dijo con suavidad. La verdad es que llevas un tiempo molesta por su comportamiento tan dependiente. ¿No lo has hecho? Willow apretó los labios con fuerza. Como estuviera admitiendo en silencio que él tenía razón. Bang, 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 el profesor golpeó la pizarra 3 veces. Makoto finalmente se caló. Hey, anaciendo vacío. Scientate ahi. Ordino señalando el asiento junto a Willow. Luego añadió. Este año espero que todos se concentren en sus estudios y entren en las universidades de sus sueños. Tan tierras infantiles como esa no las vuelven a mencionar. Bien, algunos de ustedes van a la oficina a recoger los libros de texto. Mientras el profesor hablaba, me dirigió una mirada significativa. Entendí y seguí al grupo fuera del aula. Al regresar con los libros, algo que me revolvió el estómago. Las dos personas que se habían estado peleando hace apenas unos minutos ahora estaban muy juntas. Makoto me miró, sus ojos, brillando con satisfacción. Después de la escuela, Willow empacó su mochila y salió del aula de la mano de Makoto. Vi sus espaldas desaparecer en la distancia y luego sac un pequeño pastel de mi cajón y metí grandes bocados en mi boca. Era su sabor favorito, nada dulce.
To do lo que paso hoy así repicia una y otra vez en mi mente. Mi dolia el pecho. Ese dia, Makoto esi converso, en la tercera rueda entre Willow y yo. Nuestra relación podría. Nunca volvería a ser como antes. Capítulo 3 Makoto tenía un don para socializer. A los pocos días de transferirse. Y ese había integrado a la clase. No entendía cómo de repente el y Willow ese habían vuelto tan cercanos. Lo único que sabía era que a partir de esa semana, y no necesitaba que lo lavara el diciono. Te traje bolos al vapor, conseguí sus dos sabores favoritos de hoy, dije, colocándolos en su escritorio. Willow mantuvo la cabeza gacha. Está ocupada organizando su cajón. Gracias, pero puedes devolverlos. Yakami. Makoto levantó un tazón de longan a medio comer. Gachas de arroz glutinoso, y me las mostró con una sonrisa de suficiencia. No sabía que también trajiste el diciono. Pero Willow, en I siquiera puedo terminar estas gachas. No necesitas seguir trayendo comida. ¿Qué acabas de decar? Mira el cuenco que tenía en la mano, y algo hizo clic. ¿No sería mejor que dejaras traer el diseño? Concentrate en tus estudios. No hay necesidad de alboroto por cosas triviales como esta. Agrego Makoto curvando su labio y agachando dichos de Willow. Espera. ¿En realidad no estás enojado? Willow dejó su libro y así seno derecho. Makoto solo intenta ayudar. No seas tan mezquino. Esa phrase me golpeó como un pinatazo en el pecho. Mi cabeza ese lino de interrogantes. Why me quid sin palabras? Mira al cielo por la ventana mientras ese dolor familiar regresiva a mi pecho. Bueno, soy la mezquina. Y es culpa mía. Mi repentino arrabado silencio a toda la clase. Makoto bibió sus gachas en silencio, articulando las palabras. Ella bibió esto, y es dulce. George. La voz de Willow era aguda, claramente irritada por el sarcasmo de mi tono. No pude soportarlo más. Me acerqué sac los bolos al vapor de su escritorio. ¿Por qué gritas? ¿Crees que me rendir? Solo porque alzaste la voz. Willow ese cuedo Adonida. Era la primera vez que la hablaba así. Instintivamente extendió la mano para agarrar la mía, pero la part. No te enojes, mi la cámara. Está bien, dame los bolos. Sigo trayendo el diseño como antes. Willow extendió las manos con un tono amable. Como solía hacer. Mira más ala de ella. Makoto me miraba con cielos puros. Nunca había visto esa mirada en nadie más. Él fue el primero. Desde ese día, Makoto impuso upon mí las cosas difíciles. Fue como estar atrapado en una tormenta repentina. Un pequeño bote en medio de vientos y lluvias furiosas. No tenía donde esconderme. Era bueno en ciencias. Estaba entre los mejores de la clase, pero mis notas en lengua y literatura eran notoriamente malas. A menudo el profesor me las decía en público. Cada vez que respondía una pregunta en clase, Makoto murmuraba en voz baja. En I siquiera sabes eso. ¡Qué idiota! Su pequeño sequito ese reía con las risitas que resonaban por la sala. Durante las discusiones de grupo. Apenas comparto mi opinión cuando Makoto puso los ojos en blanco. No estoy de acuerdo con eso. Entonces su círculo así puso a burlarse de mí, convirtiendo todo lo que decía en una broma. Al principio, Willow seguía defendiéndome. Vamos, no seas así. Todos somos compañeros de clase. Pero Makoto siempre tenía una forma de tergiversar las cosas. Solo lo hago por su propio bien. Decía, ¿why con eso Willow así quedaba calada? ¿Cómo es I estuviera de acuerdo con él? Viéndolos reír y charlar juntos. Seni como es I me pinchar el pecho. Paso medio semestre. Tenía los ojos hinchados y rojos por las alergias. Que pronto ese converso,
en la siguiente arma de Makoto. Después de la escuela, mi puse unas gafas de sol y intent escabularme de clase. Makoto inmediatamente me señaló la cara y grito. Mira, paso de el día tirado en su escritorio, apuesto a que tiene los ojos hinchados de llorar. Por eso leva gafas de sol. Luego me las arranco de la cara. Te lo dije. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Estalo otro lida de risas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero luché duro para evitar que cayeran. Y es suficiente. De verdad crees que eres gracioso. Makoto es en kojo de hombres como ese no lo importara. Tranquilo, y es solo una broma. No seas tan susceptible. Pero sabía que esos supuestos chistes no tenían nada de gracia. Capituló por una olida de furia estalo en mi interior. Levan el puño, y ludía en pinatazo Makoto en plena cara. Claramente no así lo esperaba. Mi pinatazo lo tiró al suelo, dejando una marca roja en la mejilla. Pericia complemente humillado. ¿Buscas morir? Makoto ese agarró en escritorio, y ese levantó. Mira los residuos de pólvora, en mis dedos y sonre con desprecio. No me extraña que tengas la piel tan gruesa, te aplicas tan vez que me di vuelta para al baño lavarla. Pero willow me agarró la muñeca. Su voz era fría y autoritaria. Disculpe, porque debería disculparme con él. Lo golpeaste. Su voz carecia por completo de calidez. Solo bromeaba y tu lo golpeaste. Disculpe, no hagas que TOD. Mira la chica que ahora defendía Makoto y una profunda extrañeza broto en mi pecho. No lo hair. Great. En cuanto las palabras salieron de mi boca, willow me dio una bofetada. Todos nos miraban fijamente. La tensión en el ala era sofocante. Me tocó la mejilla que me ardía. Y rey. Así que los leyes de la infancia no pueden competir con el enamoramiento repentino. Me colgó la mochila al hombro y salí del aula. Dichas me escuché la voz preocupada de Willow. Makoto, ¿estás bien? Vamos. Vamos a llevar a la enfermería. Todavía me dolía la cara y tenía un dolor sordo y fuerte en el pecho. Cuando salí corriendo de la escuela, lo vi a cantaros. No había traído paraguas, pero no me importó. Con la cabeza gacha, camin por las calles ignorando las miradas extrañas de los transunis, empapado hasta los usos. Por fin llegué a casa. En la mesa de centro de la sala había una foto enmarcada de nuestras dos familias juntas. La habíamos tomado el verano pasado en el parque de atracciones. Entré a mi habitación y abrí el armario. Cada prenda de Willow, todo lo que me había comprado, estaba perfectamente colgado. Tomé una caja de cartón y comencé a mirar todo lo relacionado con ella. En mi mesita de noche estaba la única foto de los dos solos. Pasé mis dedos por su rostro sonriente en la foto y luego la metí también en la caja. Después de cerrar la caja con cena adhesiva, la leva bajo y se detuvo frente al contenedor de basura. Pum. La caja golpeó el fondo del contenedor vacío con un sonido hueco. Willow y yo nunca podríamos volver a ser como éramos. Unos minutos después llamaron a la puerta. Pensé que quizá mis padres habían olvidado las llaves. Pero cuando abrí, era Willow. Su expresión era fría. George first bajo la mirada. Ella sostenía la misma caja de cartón que acababa de tirar. Sacó nuestra foto. ¿Por qué tiraste esto? ¿Why todos estos? Eran regalos míos. ¿Por qué los tiraste? Sonre. ¿Qué hago con mis cosas? ¿Qué tiene que ver contigo? Me miró fijamente, con los ojos fijos en la marca roja. Todavía vi vagamente en mi cara. En esa cara te golpeé tan fuerte. ¿Por qué tienes la cara así? Su voz así quebró de repente y extendió una mano. Ya la cabeza para esquivar su toque. Ella era la única amiga que había tenido.
Siempre que me siento ofendido, ella era la primera persona a la que recurría. No fue mi intención, dijo con ansiedad. No control mi fuerza. Basta, ya basta, la interrumpí. De ahora en adelante, solo somos vecinos en el mismo edificio. Willow yo la calle, why me agarro la mano. Porque George? ¿Y es porque te di una bofetada en la escuela? No seas tan niño. Eres un hombre adulto. No puedes dejar de ser tan mezquino? Infantilmente mezquino. Salt una risa fría. Willow, desde ahora estamos acabados. Sus lágrimas se derramaron. No quis decir eso mi equivoco. Lo siento. ¿De acuerdo? No necesito tus disculpas. Uno, lo quite los dedos de la mano. No vuelvas a mostrar nunca más. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y finalmente a una sonrisa amarga, y burlona. Bien, tú mismo lo dijiste. No vuelvas arrastrando más tarde. Dica esto, ese dio la vuelta y ese alejo sin mirar atrás. Solo cuando esos pasos se desvanecieron por completo por las escaleras, mi quid aleatorio y ser la puerta en silencio. Capítulo 5 al día siguiente en la escuela. Willow y Makoto eran oficialmente una pareja. Trajeron grandes bolsas de dulces y docenas de tazas de té de burbujas, colocando en el escritorio de cada compañera. Pensan de ser que se concentrara en esos estudios. En cambio, pero luego record, ¿qué tenía de do esto que ver conmigo? Todos en la clase estuvieron de acuerdo, sin decir palabra. Para mantener este secreto a voces de los profesores y ayudar a encubrir a la nueva pareja. No fue sorprendente. Cuando Makoto se transfirió por primera vez, rápidamente se ganó el apoyo de un pequeño grupo gracias a su personalidad alegre y extrovertida. Era alegre y guapo, especialmente popular entre las chicas. Soy un chico, pero si alguien te está intimidando, no dudes en quitarme. Dijo una vez, ¿qué tiene de malo salir con chicas? Las chicas están limpias, no huelen a sudor. Y son emocionalmente agudos. Noten lo bueno en las personas. Hay algunas personas con las que no me livo bien. Son demasiado sensibles. El mal que no soporta las bromas. Claramente se refiere a los compañeros de clase de los que se había burlado, incluyéndome a mí. Debido a esos hechos, a algunos estudiantes les disgustaba. Pero Willow permaneció ahí, incluso me animó a hablar más con él. Me negó. Makoto se dio cuenta y ese encojo de hombres hacia las chicas cercanas con exagerada impotencia. Yo lo entiendo. No debería haber dicho que tienen mal carácter. Ahora sí que lo sé cabreto. En fin, supongo que atrapan de mi dejara indifferent otra vez. Está bien me acostumbrado. Y así, sin más. Él tergiversó toda la situación. Él era quien nos intimidaba. Pero ahora hace parecer que éramos nosotros quienes lo alabamos. Cuando llegué a casa ese día no pude contenerme, y me quedé con mis padres de lo ridículo que era. George, entendimos que, dijo mi padre, yo también he conocido gente como él antes. No tienes que preocupar por él. Solo concentrate en ti mismo. Y es mejor no acercar demasiado a ese tipo de persona. Justo en ese momento, Willow estaba justo afuera de nuestra puerta. Su rostro se ensombreció al oír esas palabras. Ella era de las que no soportaba ese tipo de comportamiento. Tía George, hablar a espaldas de alguien no está bien. Los tres nos reímos con torpeza. Después me di cuenta de que, en algún momento, ella y Makoto ya habían forjado una estrecha amistad. Makoto era bueno en matemáticas y se sentaba al lado de Willow, así que tomó la iniciativa de dar clases particulares. Ella era un desastre en esa materia. Solía hacerlo, pero después de un examen, justo después de que lo transferiera to do, simplemente, se adaptó a él naturalmente.
Makoto tambien sabía de maquillaje y chismes de famosos. Lo que lo ayudó a conectar con las chicas. Muchas de ellas eran las mejores amigas de Willow. Y rápidamente hicieron amigos de él también. La impresión que Willow tenía de él también cambió. Pasó de ser el tipo que al azar se burló de la gente en su primer día, una compañera de clase alegre y servicial. No le gustaban los chicos que se aferraban demasiado. Pero de alguna manera, se encarinó con Makoto enseguida. En clase, ella y Makoto paran. Tomaba notas secretas y rea carcajadas, sin prestar atención a nadie más. Después de la escuela, subía a la parte trasera de su bicicleta, riendo y bromando con su grupo de chicas. Me sentía amargado y desconsolado cada vez que las veía así. Pero siempre intentaba convencerme que solo eran amigos. Pensaba que le gustaba Willow. Resulta que solo era una ilusión. Tenemos una relación seria. Anunció Makoto un día con Willow sentada en su regazo. No como algunos que se esconden tras la etiqueta de amiga de la infancia, solo para pegarse a ella como una lapa. Luego añadió, claramente apuntando sus palabras hacia mí. Además, sé que a algunas personas no les gustó y les encanta correr delante a los maestros. Pero agradecería que ciertos compañeros no denuncien nuestra relación. Les da envidia. Lo mayor fácilmente. Inexpresiva. Algunos compañeros sonríen y me dieron su bendición. Otros me miraron fácilmente esperando mi reacción. Todos en clase lo sabían. Había crecido con Willow. Todos sabían que me gustaba. Incluso en la escuela. Otras chicas habían intentado darme cartas de amor. Tirar todas a la basura. Solo había una chica a mi lado, Willow. Y originalmente yo era el único chico junto a ella. Mi compañero de escritorio me miró con nerviosismo. En ni siquiera levantó la mano. La cabeza, solo concentrada en resolver problemas. El ambiente estaba tenso. Makoto resopló y finalmente apartó la mirada de mí. Capítulo 6 después de eso, Willow y Makoto se volvieron en masacanos. Willow se quitó la liga del pelo. Y lo puso Makoto en la muñeca, juguetonamente, ordenando que no lo quitara. Durante la clase, pasaban notas de bio del escritorio. Y a veces Willow rea carcajadas como si nadie más existiera. En el almuerzo, Makoto siempre aseguraba de conseguir una ración extra de su plato favorito. Después de la escuela, Willow sentaba en la parte trasera de su bicicleta, con los brazos bien apretados alrededor de su cintura. Habíamos pasado 10 años, así que al principio, claro, me sentía incómoda, pero con el tiempo me acostumbré. Justo cuando pensé que nunca volveríamos a tener nada que ver el uno con el otro, Willow me detuvo en la puerta de la escuela un día después de clase. George. Su voz era baja y su expresión complicada, entre enojado y feliz. No me di cuenta. Makoto llamó diciendo que estaba enfermo hoy, me dijo mirando. No me di cuenta inmediatamente. Entiendo que tenía que ver eso conmigo. Así que Willow fue directo al grano. Lo golpes nuevo, me quedé paralizada un segundo, y luego soltó una risa fría. Lu pegue. En ni siquiera quiero respirar el mismo aire que él. ¿Y crees que le pondré un dedo encima? No era de los que empiezan pelis. Sobretudo con alguien como Makoto, en ni siquiera soportaba mirarlo. Para mí, que me dejar en paz era una bendición. Porque me molestaría con él, pero los ojos de Willow estaban llenos de sospecha. Me cuestionó. Anoche me acompañó a casa y dijo que me recogería esta mañana, pero no apareció. Casi me marcan tarde. Corrí a la escuela. Preguntóme antier por el maestro que había llamado para decir que estaba enfermo y que alguien lo había golpeado. Dime la verdad. ¿Fuiste tú? Estás loca. No quiero discutir más. Intent apretarlo y marcharme.
pero mi tiro de la múnica con fuerza. Mirandom como un depredator asacando a su presa. George, sé que te molesta que estemos saliendo, pero esto es demasiado. Has olvidado que fuiste tu quien dijo que debíamos actuar como extraños? Aunque esté celosa. Eso no es excusa. Se detuvo a mitad de la frase. Duda y luego dijo suavemente. Si te disculpas, podemos fingir que nada de esto pasó. Podemos volver como era antes. Su tono era urgent. Como si no pudiera esperar mi respuesta. Ya había tenido suficiente. ¿En serios? Es pleno día y está cenando sultame disculpe te lo dije. No hay nada. Ustedes dos quieren tener una cita. Se me invitado. Tengan días hios ahora mismo. Por lo que me respecta, que sense y viven felices. Para siempre. Simplemente me fuera de eso la cara de Willow palideció turda, pero su mano no hacía flojo. Justo cuando estaba a punto de soltarme, una mano tocó suavemente el brazo de Willow. Hoy, así es como tratas a tus compañeros. Mi jair hacia la voz. Era una chica con vestido, más o menos de nuestra edad. Ana, el nombre así me escapó de la boca. Ana fue una de las mejores graduadas de nuestra escuela un año antes que nosotros. La recuerdo porque solía ser el amor de innumerables chicos. Que hacía él aquí, viendo la confusión en mi cara. Ana me miró y me guiñó un ojo con picardia. Luego, sin dudarlo, metió su brazo en el mío. La expresión de Willow se agrió al instante. Aproveché la oportunidad, y me salté su hogar, y salí corriendo, tirando de Ana conmigo, sin mirar atrás. Capítulo 7 era miércoles durante la clase de educación física. No me sentía bien, pero no le di mucha importancia. Cuando la maestra tocó el silbato, me puse en fila, y di vueltas con los demás chicos. Los chicos y las chicas corrían por separado. Las chicas ya habían terminado y esperaban cerca. A mitad de la carrera, de repente, mi visión se oscureció. Mis extremidades se debilitaron y entumecieron. Solo entonces me di cuenta de que estaba teniendo un ataque de hipoglucemia. Pero ya era demasiado tarde. Mi pie trapezo y caí torpmente rodillas en la pista. Se oyeron jadios mi alrededor. De repente pasos que se acercaban rápidamente, y una mano delgada me rodeó el brazo y me ayudó a levantarme. Era Willow. Tu nivel de azúcar en sangre bajó de nuevo. ¿Te saltes el desayuno otra vez? ¿No estás en condiciones de correr? ¿Puedes? Por favor, asume la responsabilidad de tu cuerpo. ¿Estás herida? Te llevaré a la enfermera. Ella seguía molestando junto a mi oído. Y estaba irritado por la queda y todas las miradas fijas, y mi solo me irritaban más. Tired del brazo con fuerza, intentando apartarse. No me toques. Puedo caminar sola. Ella gruñó de vuelta. ¿De verdad es momento de hacer un berrinche? ¿Puedes preocupar por tu propia salud por una vez? Te llevaré a la enfermería, y luego me iré. ¿Te parece bien? Salt una risa amarga. No lo entiendes, ¿verdad? Es el nivel bajo de azúcar en la sangre una enfermedad mortal. Sentarse en algún lugar unos minutos lo arreglará. ¿Me estoy muriendo? ¿Tienes que llevarme a la enfermería? Willow apretó la mandíbula. Después del momento, sisió entre dientes. ¿Por qué tienes que ser tan desagradecido? La mira con calma. Si eso es lo que quieres creer, entonces adelante. Willow me apartó el brazo y salió furioso sin mirar atrás. No había mucha gente en la enfermería. Solo una chica sentada en una camilla. Era Ana, otra vez. ¿Por qué seguía en el campus? No así había graduado, yo así había ido a la universidad. Me vio y me iluminó con una sonrisa radiante. Oye, Wong, qué coincidencia. Tú también estás en la enfermería. Ascendí débilmente. Entonces me di cuenta. Ana sí estaba herida. No como mi pequeño problema. El suyo era grave.
Suro dilastab en vuelta, en gruesas capas de gasa, por las que ese filtraba sangre. El vendage blanco ese había vuelto completamente rojo. Ella siguió mi mirada, bajo la vista hacia su pierna. Y ese rasco la cabeza torment. Oh, esto, había un desnudo en la cancha que no six. Mi cae llegando a la pelota. Nada grave. Solo en raspon. Y tú, ¿estás bien? Record hebreoido que Ana era capitana del equipo de voleibol femenino del colegio. Incluso era bastante conocida en toda la ciudad. Seguramente por eso regreso. Probablemente la invitaron a ayudar a entrenar a los nuevos jugadores. Ver la gasa ensangrentada me puso los pelos de punta, pero me sorprendió lo fuerte que era. No parecía frágil en absoluto. To do lo contrario, mi actitud hacia Ana ese suavizo inconscientemente. Estoy bien. Solo tengo a nivel bajo de azúcar. Deberías descansar. Ana sintió con firmeza, con una sonrisa radiant. Complimenté imperturbable Annie su lesion. Debido a su condition. Se quedó en la enfermería mucho tiempo. Y con el tiempo nos fuimos conociendo mejor. Ana era amable por naturaleza, cálida y comunicativa. Se le daba bien hacer que la gente se sintiera cómoda. Un día, mientras estaba sentada en el cater, me miró con cierta timidez. Wang, creo que nuestra amistad quizás podría dar un paso adelante. ¿Qué te parece? Mi cuidado nido y agite las manos inmediatamente. Estoy a punto de presentarme a los exámenes de admisión a la universidad. No pienso en nada más ahora mismo. Pero Ana no se rindió. Una semana después, volvió a caminar. Todos los días, durante las vacaciones largas, venía a buscarme. A veces me traía dulces. A veces traía mi leche favorita. Siempre que aparecía, ese pagaba mi asieno y charlaba sin parar. Los chicos que me rodeaban saltaban, y lucidían sus silas con entusiasmo. Lentamente, se corrió el rumor de que la famosa graduada Ana salía con un estudiante de último año. Todos creen que estábamos juntos. Capituló et lo negu. Pero todos me dieron eso. Claro que lo entendimos. París. Si no quieres admitirlo, no hay problema. De todas formas todo el mundo lo sabe. El tipo que estaba sentado detrás de mí ese inclinó hacia mí. Lino de chismes. Oye, George, déjame preguntar. ¿Ana realmente tiene abdominals? Parpadeé. ¿Cómo había saberlo? Aún así, respondí honestamente. No lo sé. Vamos, hombre. No nos lo ocultes en un momento como este. Solo tenemos curiosidad. Ya sabes cuántos tipos nos persiguieron. Ella durante sus 3 años en la escuela ella nunca dijo que si ninguno de ellos George lo soltó. Vamos. Hasta mi compañero de escritorio me dio un cadezo. Una chica de último año que se graduó con ella dijo que tenía abdominals. Y tú eres su único novio. Debiste haberlos visto ahora. Vamos, cuéntanos. ¿Estaban guapos? ¿Cómo se sienten? Pens por un segundo. ¿Tenía abdominals? Si realmente rebuscaba en mi memoria, creo que sí los 6. Mi qui pensivo y murmur, quizás sí. Aunque es delgada, y es muy atlética. Hecha mano, ¿hasta dónde alegran ustedes dos? El tipo detrás de mi grito antes de que pudiera terminar. Hola, Khaled. Rápidamente le tapé la boca. Solo los 6 unas cuantas veces. ¿De acuerdo? No hagas que parezca que hicimos algo. Justo entonces, un fuerte estruendo resonó en el ala. Todos nos giramos. Era Willow. Había dejado caer su taza y la había roto. Su rostro estaba pálido, como si lo hubiera costado un reto comprender lo sucedido. Entonces se agachó lentamente para recoger los fragmentos. Mientras recogía los pedazos rotos, Makoto de repente gritó, Willow, tu mano.
Meyer y6 catania, undi do cortadu. Sangre roja y brillante gotiaba de su mano. Se cuedo mirando sus dedos con expresión distant, perdida en sus pensamientos. Tengo pañuelos, willow. Ven aquí, te ayudar envolverlo. Makoto tomo su mano, pero willow la parto de untiren. Y entonces, delante de todos, camino directamente hacia mí. El corte era profundo, pero no parecía sentir dolor. La sangre de yo en rastro puntido, en el suelo cuando se detuvo frente a mí. Me miró y dijo en voz baja. Me lastime, George. ¿Me puedes dar una curita? La Meyer en silencio. Sabía que siempre lavaba curitas. Por ella, cuando éramos niños, Willow era salvaje. Lu encantaba trepar los árboles y recoger fruta. Y pescando cangrejos de río en el río. Siempre se cortaba o se torcía los tobillos. En la secundaria, una chica que estaba enamorada de mí se enojó cuando la rechace. Mando a su hermano Mera bloquearme en un callejón después de la escuela. Willow entró blandiendo un palo de 2 metros, y los golpeó tan bruscamente que nadie se atrevió a meterse conmigo nunca más. En otra ocasión, esa misma chica hizo que un grupo de amigas siguiera a Willow. Después de la escuela, la empujaron por el pasillo. Esa parte de la escuela tenía ventanas de cristal de cuerpo entero. Willow no así lo esperaba. Se estrelló contra el cristal y rodó por el suelo, cubierto de fragmentos. Por suerte, era el primer piso. No sufrió heridas graves. Pero sus brazos estaban cubiertos de finos cortes sangrientos. Cuando la encontré, su uniforme estaba empapado de rojo. Tenía tanto dolor que tenía la cara torcida. Pero aún así apretó los dientes y me dijo que estaba bien, que no le dolía. Lo tanto que no podía ver con claridad. Pero lo único que podía hacer era quedarme al impotent, viendo como la sangre lo empapaba las mangas. Desde ese día siempre lev curitas conmigo. Capítulo 9 desde entonces. No importa que me intimidara, siempre lo solucionaba yo mismo. Nunca volví a contárselo a Willow por miedo a que saliera lastimada, por mi culpa. Ella también es una niña. ¿Cómo podría confiar siempre en ella para que me protegiera? Pero ese habito se quedó conmigo incluso ahora. Willow una vez se burló de mi por reaccionar exageradamente. Pero cuando six la sonrisa, en sus ojos supe que realmente lo disfrutaba. Eso fue hasta que Makoto se transfirió. Un día vio una venda de Hello Kitty que era mi bolso. Le dijo a Willow. Y eres un hombre adulto y estás usando vendas de Hello Kitty. ¿A qué clase de chico le gustan las cosas que solo les gustan a las chicas? Willow simplemente sonrió y asintió. Salí de mi memoria y la Meyer, sacudiendo suavemente la cabeza. No soy médico. Si te lastimas, ve a la enfermería. Te lastimes la mano, no la pierna. No creo que necesites que te cargue. Además, ¿no hay nadie más ahora? Willow no pareció sorprendida. El color desapareció de su rostro. Soltó una suave risa burlona. Entendido. Su mirada se apagó al instante, perdiendo su brillo habitual. Después de clases, Makoto me acorraló detrás del aula. Tenemos que hablar. Esta vez no sonría. Su rostro estaba muy serio. La verdad es que me estaba molestando. ¿Por qué siguen viniendo a mí? Me miro en mis asuntos. ¿No es y supone que eso es algo bueno? Tienen una relación. Yo solo vivo mi vida. En esa que deberíamos cruzarnos. Entonces, ¿por qué me confronta uno hoy? Why otro quiere hablar? Mañana Makoto me miró intensamente antes de decir finalmente. De verdad que no lo entiendo. Solo eres un nerd que solo sabe estudiar. Porque se preocupa tanto por ti. Casi me río a carcajadas. Deja de hablar indirectamente. Si tienes algo que decir, dilo.
Su rostro ese oscuricio por un segundo, y sus ojos ese lenaron frustration. Debes estar bastante satisfecho contigo mismo. Puede que Willow esté conmigo ahora, pero su corazón sigue contigo. Te veo con otra persona. Chica y ese volvió completamente loca. No me ha hablado en días. De verdad que no lo entiendo. Que tiene bueno un tipo tan despistado como tú? Ella simplemente se emocionó, y te dio una bofetada, y la interrumpes así. Estás enojado solo porque te avergonzo. Correcto. Entonces, porque tu fragile orgullo fue herido, estás dispuesto a tirar la basura una amistad de toda la vida. Eres el ejemplo perfecto de egoísmo y mezquindad. Makoto lo solto te do como esa, estuviera realmente indignado por ella. Lo escucha en silencio hasta que terminó, y luego le dije, no necesitas ponerme a prueba. No voy a reconciliarme con ella. Se puso rígido. Miré entre dientes y añadí, que tu novia te envía a probar los sentimientos de otro chico. Eso debe ser incómodo. Pero no te preocupes. De ahora en adelante la trato como a una extraña. Soy George. No recupero lo que tiro. Dile Willow lo mismo que siempre te hidica. Alejé de mí. La expresión Makoto es contrario. En part por la culpa de haber sido expuesto. En part humiliación, y en part confusion. Mientras me alejaba, de su voz detrás de mí. Lino de frustración reñó en George. Solo por esa bofetada, solo por eso sí. Solo por eso. Volví a responder con la misma respuesta. Capítulo 10 esa noche. Recibí una llamada de un número desconocido. Sin pensarlo mucho, respondí. George, era Willow. Probablemente ese compro una tarjeta SIM nueva. ¿Ya terminaste? Estaba a punto de colgar en cuanto terminé de hablar. Espera, por favor, solo escúchame. Willow gritó para detenerme. Me quedé en silencio. Yo le ese diario. Al cabo de un momento, su voz ronca luego por el teléfono. Mi mente ese quedó en blanco por un segundo. Debía estar hablando del diario que escribí. Solo tenía un diario. El único. Willow me lo regaló cuando cumplí 10 años. Lo hizo como oro en bruto y desde entonces adquirí el hábito de escribir un diario. Seguí escribiendo durante muchos años. Ese diario contenía todos los sentimientos que sentí por ella a lo largo de los años. Registré cada pequeño momento que pasé con Willow. Cada segundo que pasaba me gustaba. Incluso fantaseaba con que un día, cuando nos casáramos, le daría eso. Diario. Sería mi larga confesión. La voz de Willow temblaba. Lo siento, George. Lee tu diario. Nunca supe que me querías tanto. Lo siento por ignorar tus sentimientos de este tiempo. De verdad. Me arrepentí de haber abofeteado en el momento en que lo hice. Yo, todos estos años nunca te hice solo como un hermano pequeño. Willow, la interrumpí. Sé que recoges el diario. Pero después de todos estos días, apenas ahora lo estás leyendo. El otro extremo de la línea es quedo, en completo silencio. Miré entre dientes y dije, nunca me preguntes nada de esto antes. ¿Lo dices? Porque nunca te importó en primer lugar, ¿verdad? Yo. Su voz era débil y sin color. Pero ahora que la gente dice que estoy saliendo con alguien, te sientes amenazado. De repente sientes que tu posición está en peligro. Así que hoy, meses después, por un capricho impulsivo, finalmente decidís agachar y abrir ese viejo diario polvoriento. No lo dices, George. No es eso. No la deje explicar. Hablo con calma. Willow, deberías saberlo. Las disculpas y confesiones tardías no pueden erigir el pasado. Lo que estás haciendo ahora solo te hace quedar mal. Ese diario ya no significa nada. Mejor tirarlo. No me vuelvas a alarmar. No me busques. Eres muy molesto. Colg. Mi cumpleaños era
en una semana. Mis padres organizaron una fiesta. Y mi dijo que invitara a mis compañeros. Al principio no quería invitar a Willow y a los demás, pero como ese habían portado malo timamente, pensé en tratar todos por igual y repartir las invitaciones. Ana, sin puder, también pidió una. El día de la fiesta, de cumpleaños mi disfraz. Willow también apareció. Su maquillaje era impecable. Y Makoto, vestido con un traje blanco, luz sostenía la mano. Cuando me vio, rápidamente le soltó la mano y la abrazó con fuerza, pegándose a ella como pegamento. El rostro de Willow permanecía inexpresivo. No lo salud. Camin directamente hacia los adultos. La fiesta era alegre, pero un poco agitadora. En un momento dado, salí sola a la terraza para tomar el air con la brisa nocturna. Entonces hoy pasos detrás de mí. Aunque no quería admitirlo, los reconocí al instante. Nos conocíamos desde hace demasiado tiempo. Él estaba detrás de mí. Su voz ronca. ¿Podemos hablar? George mirar y los ojos de Willow, rojos y hinchados. Por supuesto, died sin expresión alguna. Pero si es posible, espero que sea la última vez. Su rostro palideció, y ella soltó una risa amarga. ¿De verdad tiene que ser así entre nosotros, George? No importa lo que diga ahora. No me perdonarás. ¿Verdad? Apart la mirada. Realmente no entiendo. No siempre me has gustado. Tú lo sabes, a mí también me gustas. Estábamos a un paso de confesarnos. ¿Por qué me tratas así? Finalmente lo dijo en voz alta, admitiendo por primera vez que yo también le gustaba. Pero fue en circunstancias como esta. Todo por culpa de esa bofetada igual que la primera vez que me hizo esa pregunta, a sin de darlo. Sí, por esa bofetada. Lo escuché ese día. Capítulo 11 Willow no me abofeteó solo. Porque perdió el control de sus emociones. El día anterior, sucedió camino a casa desde la escuela. Vi Makoto lavando a Willow. Pero a mitad de camino, de repente, ese desvión del camino que conduce a nuestro vecindario. Me sentí incómoda, y lo seguí. Willow y algunas de sus amigas llevaron a Makoto a un restaurante de hot pot. Mientras comían, charlaban. ¿Ha estado a tu lado desde la primaria? Guau. Eso es básicamente lo que llaman novios de la infancia. Entonces, ¿le gustas o no? Por supuesto que sí. En clase, solo hablo con Willow, no con ninguna otra chica. 9 años persiguiéndola. Willow, todavía no dices que sí. No me gusta. Mi corazón es tenso. Willow rió levemente y respondió con indiferencia. Bueno, sí que me gusta, pero no me interesa salir con nadie. Y es demasiado soso. Aburrido. Se armó un revuelo. Maldita sí, eso es salvaje. Chica, ¿no tienes miedo de que deje de gustarles a sigus engañándolo así? En hablar. A los tipos así, una vez que se enamoran de alguien, ese aferran a él con todas sus fuerzas. En siquiera puedes quitártelos de encima. En ese momento, la voz de Makoto intervino con una sonrisa. Exactamente. Entiendo perfectamente a ese tipo de persona. Una vez que le gusta algo, no para. Y siempre busca a alguien en quien apoyarse. Apuesto a que no importa cómo lo trate Willow. Mientras ella le muestra un poquito de amabilidad, lo seguirá gustando para siempre. Mira, aunque ahora soy tan cercana a Willow, él todavía nos mira con ojos de cacarito. ¿No es así? Yo diría. Incluso si ella lo abofeteara en público. Luego se disculpó más tarde. Todavía estaría bien con eso. De verdad. Ese tanto. Si es tan devoto. Willow quiere intentarlo. De una bofetada delante de todos. Y apuesto a que volvería arrastrandos. Contuvo la respiración. En el ruidoso restaurante, la voz de Willow resonó con claridad. Claro.
proba maslo, willow temblaba, sus manos temblaban ligeramente. No es eso, George, escúchame. Solo died eso para salvar las apariencias, no lo decía en serios. Yo, no lo niegues. Que patética, Willow. La mayor en voz baja. No dice siempre que era? Y es horrible hablar, espaldas de la gente. Murray, en que eres mejor? El rostro de Willow palideció al instante. Sol en largo suspiro. Aunque, curiosamente, en aquel momento estaba furioso y desconsolado, ahora no sentía nada. Fue como ver la historia de otra persona. Sé que te gusto, pero también sé que te convenciste. Hubo un momento en el que pensas que Makoto también era genial, tan genial que querías impresionarlo. Eso es normal. Willow, te gusto porque crecemos juntos, porque tengo buen aspecto, y te me de mi ser. Por eso sientes algo por mí. Pero al final no somos compatibles. Crees que soy guapo, pero eso no te impide pensar que soy aburrido. Crees que soy paivo y poco asertivo, no como Makoto, que es a girl y presentable. Así que al final, te sentirías atraído por alguien como él. Y aunque no fuera Makoto, sería otra persona, el siguiente dulce. Un chico en Canadá que no se parece nada a mí, pero es igual de atractivo. Pero lo que no debiste haber hecho, es usarme como trampolín. Salt una risa fría. ¿Cómo te atreves a bofetearme? ¿Quién te crees que eres? Willow, ¿por qué me abofetearías? Alguien que solo conoces desde hace unos meses. La cara de Willow es cuedo completamente vacía, sin esperanza, porque en el fondo había expuesto su deseo más oscuro, y egoísta. Y ella lo sabía, y no tenía fuerzas para discutir. La mayor con firmeza, al final, ese cuedo ali, aterrada, una lágrima resbalando por su mejilla. George, ¿y no me amas? Nunca te amé. Lo died sin darlo un segundo. Los labios de Willow ese pusieron pálidos al mirarme, completamente perdida. La mayor directamente a los ojos y lo habló con sinceridad. Me gustabas. Me gustes desde hace mucho tiempo. Porque siempre me cuidas cuando éramos niños. Ese cariño vivía en una hermosa fantasía que construí a tu alrededor. No necesitaba tu respuesta. Podía sobrevivir simplemente existiendo en mí. Pero hace poco lo de hallar. Porque sonaba como esta viera sonámbula. Porque incluso ahora, cada vez que te veo, todavía me duele la cara. Lo died sin emoción. El rostro de Willow por fin palideció. Capítulo 12 más tarde, Willow rompió con Makoto. No sé el motivo. Aunque la entrada a la universidad. Los exámenes estaban a solo unos meses de distancia. Makoto solicitó el cambio de clase unos días después. Willow, por otro lado, parecía una persona completamente diferente. Dejó de salir con su antiguo amigos y empezó a seguirme todas partes. Empezó a traerme el desayuno. A la hora del almuerzo corría a la cafetería para guardarme un lugar y traerme comida. Después de la escuela, me seguía en silencio y decía que quería caminar llenas a casa. Era como estuviéramos en la primaria. No, me trataba incluso mejor que antes. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, ella simplemente meneó la cabeza. Y me miró con esos ojos tristes en silencio. Al final dijo que solo quería compensarme, quería cuidarme. De verdad, no podía quitármela de encima. Nadie podía hacerla entrar en razón. Era agitador. Justo en esa época. La empresa de mis padres planeó una asignación en el extranjero, irónicamente, a la ciudad natal de mi madre. Decidimos que una vez que habían terminado los exámenes de ingreso a la universidad, y toda nuestra familia es materia. No lo avisa nadie con antelación. Un fin de semana, acabó de enviar los mensajes de despedida a unos conocidos.
Willow fue la última en enterarse. No sé cómo lo hizo. Ella me siguió unas cuantas veces, y me preguntó, Después de que te muds, ¿no vas a volver, verdad? La ignore. En los últimos días antes de los exámenes, todos estudiábamos en casa. El día del examen. Alguien del ala de Willow dijo que ella lino toda su hoja de respuestas con mi nombre. Por eso, no logró entrar a la universidad y tuvo que considerar volver a presentar los exámenes el año siguiente. El día que recibí mi carta de aceptación, mis padres y yo empezamos la mudanza. Willow persiguió nuestro auto durante mucho tiempo. Me senté en el asiento del copiloto, mirando en silencio el retrovisor. La six corriendo con todas sus fuerzas. Extendiendo la mano como si dijera algo. La six llorar desconsoladamente. Su rostro pálido como el papel. George, no te vayas, por favor. No te vayas, no puedo vivir sin ti, George. Makoto ese paró a su lado intentando sostenerla. Pero ella lo impuyó. El viento era demasiado fuerte. Oyendo sus últimos gritos desesperados. Al final, la figura que había estado a mi lado durante 10 años. Ella cayó. Ese levantó temblando, y luego ese hizo más pequeña. Más pequeña. Hasta que solo quedó un punto negro borroso. Y luego desapareció. Más tarde escuché fragmentos. Sobre Willow de antiguos compañeros de clase. Algunos dijeron que estaba completamente destrozada al repetir el caso, aburrida, sin vida cada día. Algunos dicen que ese descontrolo, ese volvió imprudente y cambió de amigos constantemente. Otros dicen que ese convirtió en alguien completamente diferente, sumergiéndose en el estudio y concentrándose en una universidad específica. No le presté más atención. Ana y yo fuimos a la misma universidad. Naturalmente, terminamos juntos. Durante los primeros 2 años, cada cumpleaños recibía un paquete. El remitente nunca firmaba, pero reconoce la dirección del remitente al instante. Aceptó todos los paquetes. Luego pedí al mensajero que los devolviera. Pagó contra reembolso, usando el mismo albergue de entrega. No fue hasta mi penúltimo año que finalmente le confié mis sentimientos a Ana. En su fuerte insistencia, hicimos pública nuestra relación en las redes sociales. Y ese regalo anual, que había legado sin falta de yo delegar, esto es suficiente. Debería haber terminado hace mucho tiempo. Este es el final y el comienzo de mi nueva vida.